My respected teachers sitting on the dais, I pay my respect, and probably I am the last speaker, and it's already been a great and fantastic program, Interactive Interventional Cardiology Refresher course, and already everyone is getting fatigue, getting knowledge from the morning. I shall be talking on broken materials and retrievals. Complication can occur in any cath lab procedure, so we have always prepared how to tackle it. Already our teachers discussing that cover distance should be available in our cath lab. So in every cath lab, before entering into the cath lab, we should have a complication kits because should the DC fibrillator machine is probably charged, all the emergency drug is available, and adding I want to add one thing, probably a snare catheter should be available in all cath labs. History of intravascular foreign body retrieval. First described fatality described in 1954. In 1964, first successful percutaneous retrieval of a broken guide wire was done from rigid bronchoscope from RA. And incidence, it can be embolized in different parts of the systems, coronaries and large vessels also. And stent embolization incidence is 0.9%. And manually cream balloon mounted stents incidence is higher. And the exact incidence of catheter embolization not available in published literature. What are the materials? It can be done from any materials we are used in interventions. It can be wire, balloons, coronary stents, catheters, or any imaging materials like OCT catheter tips or IVAS tips and rotabars, and also all the devices used in interventions, and also the some guide access also. Reasons of broken catheters. So operators in experience use of reused catheters. Usually it is the completion is infrequent nowadays, but sometimes we use aux catheters, it could be used. So before using this, we have to check the catheter is there any nicking when we enter into the coronary or into the vessels. Proximal vessel torsicity, calcified vessels, and poor guide catheter support is also a reason for behind this. Preparation for removal, it is a multidisciplinary approach. So cath lab team should be our anesthetic team, vascular surgeon team, and cardiac surgery team should be it. Appropriate counseling, choose the exercise is important, and keep ready the community use devices like snares, intravascular forceps, large sheets, guide wires, shaped catheters, and balloons. These are the different type of snares using in catheters in the cath labs. There are different type of retrieval techniques. I am not going into the details. I will share some practical experiences. This is the case 1, young male 38 years presented with acute inferior MI, and the RCA was difficult to engage with right Judkins 6 friends. Then M+2 AL2 catheter was taken, and this is the AL2 catheter. And after during use of the catheter, the tip of the part is broken and seated in the ascending aorta. Then we took a snare up to the ascending aorta and tried to catch it, some part of it. At last we catch the part of the catheter with the snares and the pull back into the safest part to the descending aorta up to the sheath, femoral sheath, 7 friends. It was tried to pull back within the sheets and successfully retrieved the broken catheters from the vascular system. Retrieval in progress, and full part of the catheter, broken catheter of the M+2 was taken outside through the sheets. And this is a case number 2, ESRD patients having difficulty through dialysis access site, and patient was referred to our institute NICBD. And when we took the fluoro, we can see the sheath, dialysis sheath, part of the sheath is inside the SBC. So we take a left femoral approach,
a snare catheter was approached, and part of the dialysis sheet was taken with the snare catheters, and it was pulled back to the up to the left femoral sheath 7 friends, but it was not able to pull all the catheters through the sheets. So we call for the vascular surgeons, and after getting opening of the vessels, we'll take out the part of the sheets. There are another case, 57 years old male underwent CAG and broken part of the GR6 catheter embolized from aorta of the left renal artery. Here you can see in the left renal artery, the broken part of the sheath is there. So we took a PDCA floppy wire, and we tried to enter the within the part of the broken part of the catheter. Then a balloon, a small balloon, 1.5 millimeter balloon was introduced over the catheter, and it was inflated 3 to 4 millimeter ATM, and it was pulled back, and the whole assembly with the wire, balloon, and the broken sheets was pulled back through the sheets, and it was retrieved successfully. And this is the after result. And a stent can be dislodged in any part of the coronary, and it is total stent loss, partial stent loss. So guide wire positioning is very important. This is a case, double vessel disease. During the procedure, the RC was very heavily calcified. After pediatric with non-compliant, semi-compliant balloon, non-compliant balloon, even we used the scoring balloon, but the rota was not available at the center. And during negotiation of the stent, the proximal part of the RC, we can see the stent was dislodged. So first we tried to enter another wire within the stents, and we move the 2 wires with the help of the torquer to pull back the multi-wire the techniques, but it was failed. Then we can negotiate a small balloon just distal to the stent and inflate it with 3 to 4 ATM and pull back the assembly, and it was in the transradial route, and we can pull back the whole assembly up to the forearm radial artery, but it could not be negotiated within the 6 friend sheath. So we call for vascular surgeons, and with the help of vascular surgery, the retrieval of the stent was done. So broken materials or infected foreign body is a nightmare in cath labs, and retrieval technique depend on the type of the impacted foreign body. The advantage of this innovative technique for broken catheter material is easy to handle, can be performed with easily available equipments, less need for surgical help, and cost effective. And maintaining the guide wire position when the stent loss is very important, and always ensure adequate anticoagulation, and in some cases deployment of a dislodged stent is an inconsequential location or crushing the stent against the wall of, with another stent may be a viable and safe option. And align the guide catheter during retrieving the lost stent in order to preventing flaring, and never apply force. And I want to add one thing, never push when you feel any resistance during any intervention procedure. Thank you all for your patient hearing, and I must acknowledge my professor and my team whom I am working with in NICB. And all the cases were very interesting. This happened, and everyone should know how to handle it. Thank you, Shariar, for nice presentation as well as innovative as well as যেটা আপনি বলছেন অলরেডি এটা আবার রিপিট করছি যে যেমন একটু আগে ওয়াদুদ বলল যে একটা কিনে রাখতে কাভার স্ট্যান্ড মিনিমাম 1-2টা, কারণ কাভার স্ট্যান্ডও কিন্তু ডেট এক্সপায়ার হলে কোনো অসুবিধা নাই, ইট ইজ লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন। সেরকম স্নেয়ারও কিন্তু ক্যাথল্যাবের পার্টস অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য
কম্পোনেন্ট, এনি কমপ্লিকেশন যে কোনো সময় হতেই পারে। এখন আমরা যদি নতুন ক্যাথেটার ইউজ করি হয়তো ক্যাথেটার ভাঙবে না, কিন্তু আগে তো একসময় পুরাতন ক্যাথেটার ইউজ করতাম তখন ভাঙতো। তারপরে স্টেন্ট তো এখন আর নতুন পুরাতন নাই, স্টেন্ট ডিসলজমেন্ট হতেই পারে, বেলুন এন্ট্রেপমেন্ট হতে পারে, ছিঁড়ে চলে আসতে পারে, ওয়ার এন্ট্রেপমেন্ট ভেরি কমন। আমরা এখন কমপ্লিকেটেড পিসিআই করছি, ট্রাইফার্কেটেড বাইফার্কেটেড লেশন করছি, ওই সময় জেল ওয়ারের ফ্লপি পার্ট থেকে যেতেই পারে। এগুলো আনার জন্যে স্নেয়ার গুজনেক স্নেয়ার ইজ ভেরি মানে কম তারা, আর ডরমিয়াস স্নেয়ার তো আমাদের জন্য খুব একটা প্রযোজ্য না। প্রবলেম হলো যে পাওয়া যায় না, আমরা খুঁজতেছি কিন্তু পাচ্ছি না। পাওয়া যায় না একটা কথা হলো একটা আরেকটা হলো যে অল্টারনেটলি জামিল ভাই ইউ ক্যান ইউজ older wire, পাওয়া যায় না bending it, make a snare. Yes, another wire. আমরা পাওয়া যায় না কেন? আমরা ডিমান্ড করি না তো। আমার কাছে আমরা কিন্তু পাই। Inside the coronary artery, what procedures can be done to recover that thing inside the coronary arteries? Floppy part of the wire, entrapment. That can be managed. I have seen some cases in 2 wires. Go up to that level, rotate it very fast and entrap it and then take it out. না, If it fails, if you cannot retrieve anyway, you have to stent it. না তুমি তো সিচুয়েশন বলো না, এটা কি জেল ওয়ার মানে স্টেন্টের ডিজিটাল পার্টটা ডিজিটালি রয়ে গেল সেই Jail wire. পার্টটা Jailed wire. জেল ওয়ার মানে আর আসতেছে না, ফ্লপি পার্ট পর্যন্ত আসছে না। এটা তো মানে আমাদের কাতলেবে দেখছো, জি, স্যার। সেটা হচ্ছে একটা 1 পয়েন্ট বা 1.25 বা 1 বেলুন তুমি স্টেন্টের নিচ দিয়ে নিয়ে যাবা, নিয়ে যেয়ে ওর ভিতর দিয়ে বার করবা, অথবা মাইক্রো ক্যাথেটার। And ছিঁড়ে another গেছে। situation is ছিঁড়ে Jail গেছে wire না, আছে। ছিঁড়ে রয়ে গেছে। it's been torn. It was সিনার রয়ে গেলে তো জামিল ভাই যেটা বললো যে ওটা হলো একটা হলো ওইটা স্টেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দুইটা আসা, ওয়্যার wall দিয়ে আসা। পেঁচায় নিয়ে আসা, অথবা another stent you just আচ্ছা এটা বলা হয় যেটা crash it to the wall. আরেকটা হলো to avoid this broken jail wire, never use হাইড্রোফিলিক old wire in the side branch. Always use new wire for the side branch protection. You can use the used wire in the main vessel. ওল্ড ওয়্যার এবং পলিমার ওয়্যার, কোনোদিন পলিমার ওয়্যার কিন্তু প্রোটেকশন ওয়্যার জেল যেন না হয়, পলিমার কোটেড ওয়্যার নেভার বি জেল, খেয়াল রাখতে হবে। পলিমার ওয়্যার বলতে কি বোঝাচ্ছেন সেটা বলেন। পলিমার ওয়্যার তো সকালবেলা ওয়্যার sir. হাইড্রোফিলিক ওয়্যার দিবেন, Hydrophilic wire. যেটা কালো কোটিং থাকে, কালো এখন জি, sir. মানে ওই হুইসপার ওয়্যার দিও না। হুইসপার বা স্লিপারি ওয়্যার, এটা যদি জেল ব্রাঞ্চে দিয়ে জেল করেন তাহলে কেটে থেকে যাবে। আচ্ছা এটা নিয়ম হলো যেটা জেল ওয়্যার যদি ব্রাঞ্চে যায় তোমার রয়ে গেল, তুমি টানতে গেলে ওটা দেখা গেল ওই যে স্ট্যান্ডের জন্য রয়ে গেছে নিচের অংশটুকু, বাকি অংশ চলে আসলো। ইউ অবজার্ভ ওটা যদি ফ্লো লিমিটিং কিছু না হয়, কিছু করতে না করে, যদি এটা ফ্লো লিমিটিং মনে হয়, ইউ হ্যাভ টু পুট এ স্ট্যান্ড ইন দ্যাট সাইড ব্রাঞ্চ গোয়িং থ্রু দ্য অরিজিনাল প্যারেন্ট ভেসেল স্ট্যান্ড, না হলে কিছু করতে নেই। আমি সাকিব বলবো না, যে broken it is part archive. যদি- broken It is the part- archive of the complications, how it, কিন্তু আমি বলবো যে কেন হচ্ছে, কারণ যে নেভার পুশ এনিথিং ইন ইউর ভেসেলস, নেভার পুশ অর ট্র্যাকশন এনিথিং। তুমি হচ্ছে কি যে পুশ করছে অথবা টানতেছে জোরে, যেমন জেল ডুয়া কেন বের হয় না, যদি তুমি বের না হয় ইউ ওয়েট, ভাই টানাটা কিছু না, ওয়েট করো। Jailed বের wire যাও, যদি- কিন্তু টানলে ছিঁড়ে যাবে, তো টানাতে দরকার নেই এখানে। Jailed wire যদি খুব distally থাকে in a narrow branch, you just sacrifice that branch. But if it is in proximal part, in the larger diameter, you have to take measure. Either you crash it to the wall with another stand or try to retract. আর এটা খেয়াল করতে হয় যে জেল করার সময় ফ্লোপি অংশটুকু যেন কোনো মতেই ওই স্ট্যান্ডের জেলের মধ্যে না পড়ে, ফ্লোপি অংশটা ডিস্টালি থাকতে হবে, তাহলে কিন্তু হয় না। আমার পর্যন্ত লাইফে একটাই হয়েছে, সেটা ওই ফ্লোপি অংশ ওখানে পড়ে গেছিলো, পরে আমি বের করলাম কেন হয়েছে, ওটা কিছু করতে হয় নাই, কারণ ওটা কোনো ফ্লো লিমিটিং কিছু ছিল না, দেখে আমি বললাম যে থাক, কিছু করা লাগেনি। আমাদের কেসটাও স্যার ইয়ে করা হয় নাই। আচ্ছা আমার মনে হয় যে আমরা সাকিব, থ্যাংক ইউ, তুমি অনেকগুলো সুন্দর কেস দেখিয়েছো, কার সৌজন্য সেটা বলবে না? স্যার আমার প্রফেসর মীর জামালউদ্দিন স্যারের হ্যাঁ, মীর জামাল ভাইয়ের কাছে আমার ধারণা লার্জেস্ট নাম্বার অফ ব্রোকেন ম্যাটেরিয়ালের এক্সাম্পল আছে, অসাধারণ কালেকশন আছে তার কাছে, এবং তাকে আমাদের ডিফারেন্ট অপারেটরস থ্যাংক ইউ বাট রেস্কিউয়ার। থ্যাংক ইউ সাকিব। Thank you.